49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಟೆಕ್ಟೊಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅಪೋಲೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಮುಂಚೂಣಿಯ ಆಂಬ್ಯುಲೇಟರಿ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈಗ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೃಹಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಟೆಕ್ಟೊಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಹರ್ಷಪಡುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ತಮ್ಮ ಬಲ ಸ್ತನದ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಸ್ರಾವ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿಯ ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಉದರದರ್ಶಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದಾ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು. ಬಲಸ್ತನದಲ್ಲಿನ ಡಕ್ಟಲ್ ಕಾರ್ಸಿಲೋಮಾವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. So even one, just to give you an example how diet impacts any cell in the body. Cell has got something called phospholipid surface. ಆ phospholipid surface ಅದು ನಾವು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಿಂದರೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಫುಡ್ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ದೇ ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ DNA. ಆವಾಗ DNA ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಪನೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಟೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, DNA ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಟು ಫುಡ್ ಆ ಥರ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಟೋಫೇಜಿ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, the arrow hitting one of the cells to convert into cancer is very high. So that is what. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಡ್ ಇದೆ. ಒಂದೇದು ಫುಡ್, ಎರಡನೇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತೂ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ 22 years old. She is undergone bilateral breast cancer, breast tumor, and right now she is pilot in Australia. There is another patient, 25-year-old, she came with the breast cancer. After 3 or 4 years, she even had a baby. Because a lot of times they say if you get breast cancer in the early stage, you don't have children. So, so to answer your question, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ಡರ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ 40% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿ. They use low quality cheese, butter, bread. In fact, cheese, butter, bread, these foods are not at all good for them. So, because it was not our country food. If you see, our food was vegetables, fruits, rice and lentils, especially sprouts they used to make in olden days very often. Sprouts and jawar millet, especially ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ತಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡಯಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಯೋಗ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಅಂದಂಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಯಾರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈವರ್ಸು ಹೆದರಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಂದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ತಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ವಿಮೆನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆ ಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು 10 ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. What I've generally observed in the medical field is that when it comes to any kind of cancer, especially right now breast cancer, doctors focus on surgeons will just take it out, take the tumor out, and refer to chemotherapy. This is just a routine practice that is happening for many years now. But what we have forgotten over the years is how to prevent the recurrence and how to improve the lifestyle of the patient post the diagnosis. What ma'am, that I actually, it's inspiring for me also, is that ma'am looks at the patient holistically, from top to bottom, from a family point of view, everything she will look after. And she also focuses on how to change their diet, how to improve upon their mental health, and how to improve upon their physical health by regular exercise. And she also has a group of her patients who in a group actually practice yoga and also undergo music therapy. All this is a part of integrated therapy, which has already begun in Western countries and is right now thankfully coming up in our country, and is especially in Bangalore. And ma'am's trust, Society for Prevention of Cancer, mainly focuses on that. And I've personally seen the kind of work that happens, and I'm quite happy with how the cancer survivors are treated and how prevention is occurred. I've been with ma'am for almost more than a year now, and I've not seen even one patient coming back with a recurrence, which is quite a good way of taking care of the patients. So I'm very thankful to be here with ma'am and to see how breast cancer patients are taken care of, and to be a part of the team to take care of them. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಪ್ ಟು 10 years. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲಾಗಿ ಎವ್ರಿ 3 months, ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ 6 months, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ ಟು 10 years ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. So if there is any spread to the liver, a patient comes with stomach pain, jaundice, that is yellowish discoloration of the eyes, and lungs will be breathing problem, and bones, especially lower back, the lower back spine it is affecting. So patient comes with pain, lower back pain, or sudden fracture on the lower back, and brain, sudden onset of headache, sudden projectile like vomiting, and sometimes even fits. Okay,
And generally breast cancer clinically for us we divide it into early breast cancer and locally advanced. What I mean by early breast cancer is it is still within the breast and it is not spread to the chest wall, muscles involvement is not there. When it is locally advanced, that means the chest wall is involved, the muscles have been involved, and it is involving all the axillary lymph nodes. Okay. You get some pains will be there. So after 1 month, no, I had to undergo chemotherapy. She told. So after 1 month itself, I was okay. Even during that time, once I went home, no, I was a little bit okay. Even during the time of chemotherapy, I don't find anything. But that is one thing. In chemotherapy, she has inserted one chemo port is there for that because now I had to undergo a lot of cycles, 8 cycles. So Dr. Nanda suggested that you have to put it with the veins in the hand. So it will be very difficult for you while during the time of chemotherapy. You know, if you have to get the veins, they will inject in the veins. After the chemotherapy, your hands will get swollen. So that will get take 1 week to get better. Then again I have to come for another cycle. So by the time I will every 15 days once I have to come. So she suggested one chemo code. Little bit okay, expensive, but still I undergone that because my mother, no, she is in US, so she got surgery there. So my brother, he used to ask me the same protocol what they have done in US. No, they are following the same protocol here in Apollo Spectra. So my brother only suggested, no, that is already good. You but don't see the money. You just that is be very safe for you. Thank God, really now only I am feeling it is. That time my brother, since he is in US, no, even my mother had the same problem. So I got my opinion only from my brother. He told whatever he used to see, what are the procedures, everything. No, he used to see, used to tell, no, what are the procedures we are following in US, same the protocol they are following in Apollo Spectra. So we need not have to worry. She told. So by the time, no, I got active. So I don't have that much fear. Because my brother, my daughters all. கீமோ வந்து 12 சைக்கிள் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. இப்போ 12 சைக்கிள் வந்து இந்த வாரம் ஃப்ரைடே தான், டியூஸ்டே தான் முடிஞ்சுது. இப்போ நாங்கள் நல்லா இருக்கேன். அவங்க வந்து யோகா எடுத்துட்டு இருக்கோம். டயட் அவங்க சொன்ன மாதிரி டயட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா இருக்கேன். ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டாங்க. நந்தா மேம், அவங்க அசிஸ்டண்ட்டு, இங்கே இருக்கிற நர்ஸு, ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகம் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக கவனிச்சுக்காங்க. எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. Onco surgeon and general surgeon practicing Apollo Spectra Hospital and practice ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಡೇ ಕೇರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 24 hours ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಯಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಯೋಗ ಥೆರಪಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಥೆರಪಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗದಿರಂಗೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಜನ್ಸೇ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಓದ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಓದಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ಓದಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಂಪ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಯೂಶಲಿ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಲಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೇನ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಈಗ ಅವರು ಏನಾಯಿತು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲಂಪ್ಸ್.
ನಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬಂದರು. ಮೇಡಮ್ ನನಗೇನೋ ಪೇನ್ ಅನಿಸ್ತು, ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರೆ 9 millimeter ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್. ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಂಪ್ ಆಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಲಂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಟ್ರೂ ಕಟ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಲಂಪ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಿನೈನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ, ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವಾಗವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಸಿಸ್ಸು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್, ಪೆರಿಡಕ್ಟಲ್ ಮೆಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. Family support. Ma'am has been very lucky that she has got excellent support in family. And most of the cancer patients we see that physically they are okay, but it's the mental stress that gets them down. I think what is important is that you have the right family support, the right doctor, and if you trust your doctor, I think you should follow that. As ma'am said that I didn't take, advice from other people, because there are people who will give you different advices, different things. But if you follow what the doctor says, cancer is definitely curable, and early detection is what is important. Man says 40, but I would say that at 30s, you should go for your health checkups. Don't miss your health checkups. Have a proper diet. Avoid junk food. And I think that is the most important takeaway. Because cancer is a lifestyle disease. And, if you don't change your lifestyle to healthy lifestyle, you are vulnerable to having cancer. And it can come at any age, as ma'am says. Our youngest patient, as she said, is 22. We know people, pediatric cancer, all these things come up. So I think we need to be very careful. Family should support. It's not the end. It is curable. When we have good doctors like Dr. Nanda present in our country, I think we are lucky that ma'am is there. And visit your doctor, consult them. Any slight problem, do not ignore. I think that is important. Look at the camera. I am Hemlata. I am a breast cancer survivor. I am from Hosur. Okay. What you are going to tell about doctors and Apollo's doctors? Dr. Nanda is a very nice doctor. Her diagnosis is very good. Best as everybody, because my personal opinion is the diagnosis is very nice. Once she has done, even the treatment, the way she handles the patient, very kind. That is, she knows that is very important. Nowadays, even the doctors are not that much kind. But Dr. Nanda is very kind and very hospitality. In hospital, that is also very nice. So maybe all these reasons I don't have that fear. Maybe because of the advice of Nanda. So once you come under the Nanda, I refer to two of my relatives also to Nanda. After seeing me, some of my relatives, they are asking me which doctor, so I referred 1 or 2 persons to Dr. Nanda. Because I have become my personal, after coming to Nanda, you not have to worry. Because of our diagnosis, our way of approaching the patient, everything is very nice. Because my personal experience. How much time it took? That's what I told. No, sir, I don't feel that much. There is initially that 1 month only I was a little bit worried. Then I took opinion from my brother and my daughters and all. They told me nothing. Now breast cancer is nothing. If it is other cancer only, is a little bit problem. Breast cancer, nothing to worry. So that moreover the treatment they are giving here, it's all same like in US. So need not have to worry. You better undergo Shito. Same diet also. Diet also. Diet. Even my mother who over there, she's the doctor. ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ரொம்ப அருமையாக பார்த்துக்கிறாங்க. எல்லா பேஷண்ட்டையும் ரொம்ப கேரிங் எடுத்து பார்த்துக்கிறாங்க. டாக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அருமையாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க.
2 பேருமே அசிஸ்டண்ட் டாக்டரும் நந்தா மேமும் ரொம்ப அருமையாக எங்களெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தது. ஏன்னா நாங்கள் திருச்சியிலேருந்து வரோம். நாங்கள் அங்கெல்லாம் ஒப்பிடும்போது எங்களுக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இவ்வளோ அழகாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்களே பேஷண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. எனக்கு வந்து அந்த கட்டி மட்டும்தான் எடுத்தாங்க, ட்ரெஸ்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலை, அந்த கட்டியை மட்டும் எடுத்துட்டாங்க. நல்லா இருக்கேன். டாக்டர் வந்து என்னுடைய பயத்தை முதல்ல போக்குனதே அவங்க டாக்டர் தான். பயம், உங்களுக்கு பயமே வேண்டாம், நீங்கள் நல்லா 100 வருஷம் நல்லா இருப்பீங்க, இதனால் உங்களுக்கு சாவு கிடையாது, அதனால் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பயத்தை முதல்ல போக்குனாங்க. அதுக்கப்புறம் உடனடியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க. எந்த இடத்துல நின்னாலும் பேசுவாங்க அவங்க. இப்போ டாக்டர்ஸ்னால் அவங்க ரூமுக்கு போனால் தான் பேசுவாங்க. ஆனால் இவங்க வந்து நம்ம அப்படி வெளியில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கும்போதே வந்து பேசிட்டு போவாங்க. நல்லா இருப்பீங்க, நல்லா நல்லா இருக்கிறதுனால நல்லா இருந்தாலே